Hello guys, thank you for being here today again. Nkuko mubizi rero turimo kwiga icyo bita web development. Turimo kwiga icyo bita web development. YouTube channel yacu niyo tuzigiraho web development, aho ku buryo no kurikirana amasomo yose ukayakurikirana neza uzagera kuri level ushobora kubaka website iyo ari yo yose. So guys, nkuko mubibona rero muri screen tugiye kwiga icyo bita today lesson is HTML class attribute. So sinzi niba class ariho wayibona cyangwa se ijambo class ariho waryumva, ariko muri coding iyo tuvuze class by'umwihariko muri HTML, class what does it mean? So class, the HTML class attribute is used to specify a class for a HTML element. So nkuko mubibona hano barimo batubwira ngo the HTML class attribute is used to specify a class for any HTML element. Yes, class idufasha guhereza element, nuko ngo idufasha is used to specify a class for any HTML element. Idufasha guhereza nyine class HTML element, noneho tukabasha kuyikoresha icyo dushaka. So wenda turibuze kubigeraho, ariko iyo element twayihaye class no kuvuga ngo noneho bidufasha kuyibona, bidufasha kuyikoresha icyo dushaka. So turibuze kubibona neza cyane. Multiple HTML element can share the same class. Yes, ushobora guhereza iyo tuvuze element, nizere ko element iyo tuvuze element muri HTML tubyumva. Iyo tuvuze element ni za heading, ni paragraph, ni div, ni section, ni main, ni zira HTML element zose twagiye tubona. So using the class attribute. Class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. So nuko kugira ngo element tuhereze class dukoresha n'undi nyine cyo bita class attribute kuri any HTML element. So noneho a class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. So numva style sheet utumva mo CSS gustylinga HTML element. So indi noneho hano uko tubibona urabona ko batubwira ngo it can also be used by JavaScript to access and manipulate element with the specific class name. So nitugera muri JavaScript tuzabona icyo bita DOM. DOM means the document object model, aho tuba dufata element za HTML kugira ngo tuzigire interactive, tukamanza twazifata muri JavaScript. So kugira ufata iyo element ukoresha iyo bita, ushobora gukoresha iyo bita class ndetse na ID nayo tuzayibona mu minsi iri imbere. So in the following example we have a 3 div element with a class attribute with the value of city. All of the 3 div element will be styled equally according to the .city style definition in the head section. So hano cyo baratubwira urabona ko in class ya city iyo twandika class dukoresha dot, twandika class. So wenda in example and ndagira ngo mbere hano yarimo baratubwira ko dufite div eshatu. Div ya mbere ni ingiyi nkuko mubibona, div ya kabiri ni ingiyi, and then also div ya gatatu ni ingiyi. So urabona ko buri div ifite class ya city. So kuba buri div ifite class ya city means ko hano buri div icyo turi buhereze class ya city buri div iribuze kugifataho. So nimuza kubibona hano twakoresheje internal CSS dustylinga, twaje twandika .city. Means that you have element class, tuvuge niwe wayihaye wenda class ukayigira wenda class ukayigira hello. Iyo class uraza ukandika hano ngo .hello. Iyo ugiye kwandika class ugiye gustylinga ukoresha dot. Yes, cyangwa se akadomo mu Kinyarwanda. Urabona ko twakoresheje class attribute and then tugata twandika class name. So anicho barimo batubwira tip, the class attribute can be used on any HTML element. So you can use class on any HTML element. Muri HTML element ustekereza ushobora gukoresha class, ushobora kuyihereza class. So ikindi the class name is case sensitive. Yes, iyo bavuze case sensitive like no buryo bw'imyandikire, uburyo bihura, uburyo ibintu bihura. Tuvuga urugero, niba urugero kanze nandiki hano, tuvuga urugero niba umuntu yanditse ngo hello, ibi bitandukanye na hello, ibi bikongera bigatandukana na hello. So means that niba class yawe yanditse ngo yitwa hello, waje gustylinga ugakoresha ingi cyangwa se ugakoresha ingi, ntabwo class yawe bizakunda. That's what we call case sensitive. Yes, twamaze no kubibona, ariko noneho katurebe iyo tuvuze syntax ni uburyo noneho byandikwa, class syntax. So this is the syntax for class. So to create a class, write the period, this means period, dot,
character, yes, followed by a class name. Kwango wandika dot followed by class name, then define the CSS property within curly braces. So icyo barimo baratubwira to create a class name city, hano nukwango iyo ugiye gustylinga ukoresheje ya class yawe ukoresha dot cyangwa period ugahita wandika ya class name yawe. So and then kugira ngo yereze ikintu class nuko wandika nyine class iko ugashiramo noneho class name. Tuvuge iyi paragraph tugiye kuyereza class dushaka kuvuga ngo class iko wenda naho katuhereze class ya city nayo tukayihereza class tukaba tuyayi class. So kamanze ndebe aho yes okay kadukoreho practice wenda kana no kanshiro index.html sorry is not .html and then hano turashiramo html structure. Hano turukwiga icyo bita running html class. So hano kadushireho wenda heading 1 welcome to our website, kadushireho wenda na paragraph amagambo 5. My second paragraph. So hano abona ko noneho dufite heading tukagira n'icyo bita paragraph ndetse tukagira na paragraph ya kabiri. So katubyo opening in with live server ni butara jya muri extension wa install live server yawe. So nitubiraninga urabona ko bifungukiye muri browser. So dore ngibi ndakeka mubibona neza cyane, nagerageje kuzuminga browser yanjye. So none nje tubihereza class. So iyi heading one katuhereze class ya hello. So nituza noneho tugiye gustylinga dukoresheje internal CSS. Nituza murabizi ko internal CSS tuza hano tukavuga ngo style, then ya class yacu yitwa hello, turandika dot hello, then tuhereze color wenda like blue. So nitugaruka muri browser yacu urabona ko noneho yabaye iki blue, means that icyo ugomba kumva nuko ya class idufasha gustylinga element yacu. Nanone nkuko twabibonye hejuru ishobora kudufasha gufata icyo bita element mu gihe turi gukoresha JavaScript. So none cya kindi batubwiraga cya case sensitive ninza hano handika hello, kandi nuko ngo twebwe kuri class yacu twakoresheje hello y'inyuguti ntoya, ariko nge hano urabona ko inyuguti ya mbere hano ho ndi gustylingira urabona ko inyuguti ya mbere nyigize capital letter. Ningaruka muri browser urabona ko ya kara yacu ya blue yavuye. Kubera iki? Nyine nuko ngo class ziri case sensitive. Niba hano wanditse hello gutya na hano ugomba kwandika hello n'inyuguti ntoya, bigomba kuba bisa 100% ku buryo wibesheho n'inyuguti imwe ako kanya biba bikoze iki, biba bipfuye. So nitugaruka hano muri browser urabona ko ya kara yacu yasubiyeho. So ubwo I think ko umumaro wa class nubwo twarekera ahangaha muwumvishe. So hano hari icyo twita multiple classes. HTML element can belong to more than one class. So to define multiple classes, separate the class names with a space. Example div class city main. Ukuvuga ngo urabona ko hano mu bireba neza cyane kandi zooming. So urabona ko hano barimo baratubwira ngo element ishobora kugira multiple classes. So urabona ko hano ifite city ikagira n'icyo bita main.
means that ko ushobora kuyihereza ama classes abiri. The element will be styled according to all the classes specified. So in the following example, the first heading to element belongs to both the main class and also the main both the city class and also the main class, and we'll get the CSS style from both of the classes. So nkuko mubibona hano iyi heading 1 ya mbere ifite class ya mbere ya city ikagira n'indi y'iki ya main. So wenda tutarajya kuri use of the class attribute in JavaScript, hano iyo impamvu dukoresha aya ma classes biterwa n'ibyo uri buze gukora. For example, i element ndibuze kuyifata muri JavaScript, wenda nitujya ku JavaScript muzabibona, none nze no kuyikoresha ndi kuyistyling. So I think ikiza no kuvuga ngo uburyo bwiza no kuvuga no nshobora gushiraho wenda head 1, no kuvuga ngo iyi class ndibuze kuyikoresha ndimo gufata element muri JavaScript. iyi element nyine tuvuze element ni heading 1 with its all content. So iyi hero ndibuze kuyikoresha ndi gustylinga iyi class ya mbere, iya kabiri nyikoresha ndi gufata element muri JavaScript. Yes, niho classes ebyiri zidufasha cyane. Nice. Noneho twahoze tuvuga uburyo dushobora gukoresha classes, uburyo classes dufasha nanone muri JavaScript. Hano urabona ko tugiye kureba use of the class attribute in JavaScript. So I know JavaScript ntabwo murayigaho sinzi, gusa hano ntabwo ndayigisha, hano turimo turakiga HTML. Ni nayo mpamvu nkushishikariza niba iyi video ariyo video ya mbere urebye kuri YouTube channel yacu, guys, muri YouTube channel harimo amasomo menshi, genda uyakurikiranye isomo kurindi isomo kurindi. Ikindi twiga dukora practice, dukora project. So hari na WhatsApp group dufite ushobora no kujoining. So hano reka tumaze turebe hano tugeze uko ushobora gukoresha class muri JavaScript. The class name can also be used by JavaScript to perform certain tasks for specific element. Means that dushobora gukoresha nyine class name can also be used by JavaScript to perform a certain task for specific element. Dushobora gukoresha JavaScript kugira ngo dukore ikintu kuri element runaka. So JavaScript can access element with a specific class name with the get element by class name. So iyo turi muri JavaScript hari ama method dukoresha kugira ngo dufate n'ubundi nyine iyo HTML, hari za get element by id, get element by class name n'izindi. So hano nkuko mubibona nyine barimo baratubwira ngo JavaScript can access element with a specific class name with the get element by class name method. Nyine hano hari hano iyo dukoresha like iyo dufetchinga cyase dufata HTML element, hari ama method ya JavaScript dukoresha, harimo get element by id, get element by class name, get element by. So hari ama class menshi dukoresha cyane. So amwe muri ayo rero hari yo bita get element by class name, ni nayo idufasha none ko twafata yo bita class name. So niyo mpamvu hano ubona function ya my class, function hano no go creating a function and then my function. Noneho hano twafashe icyo bita x, nuko ngo variable yacu twayise x, noneho document.get element by class name tugufata noneho element ifite class name ya city. So hano dushobora kubikoraho example. For example, hano wenda kanze nkoresheho kugira ngo dukoreshe JavaScript, dushobora kugira dukoresha bita internal JavaScript. Nkuko mubizi dushobora gukoresha icyo bita internal CSS, na JavaScript dushobora gukoresha internal JavaScript cyangwa external JavaScript. So hano na akantu gatangiye kuberekaho urugero. So ufitemo AI ita ibizana, I'm sorry, gusa turaza kujya ntara document ni browser n'ubundi document.get element by class name, get element by class name and then head 1. So twani cyo tugiye gukora nuko tugiye gukora icyo bita console.log head. Sorry, we have to put this const element equal and then noneho kadu console katuloging noneho element yacu. So niwe confused in JavaScript uwo mwangu yumva ariko nabyo ni byiza kuyimenya. So hano icyo twakoze bwa mbere twakoze dufite const ni keyword dukoresha dukora variable yacu yitwa element. Iyi element nigiye kuba ibise ibingibi, nigiye kubika uburyo turi gufata iyi
iyi element turimo gufata ni iyi ni heading 1, ni heading 1 ifite class ya hero ikagira na head 1. So class ya mbere ya hero twayikoresheje du stylinga, ariko ya kabiri none tujye kuyikoresha dufata iyi element muri JavaScript. So noneho ukuvuga ngo iyi element ni ibitse ubwo iki ni ibitse iyi, so no iyi element variable ni ibitse nyine iyi element tugiye kuba trogging. So iyo tuvuze ngo console.log muri terminal ya browser duhita tuboneramo ibyo dushaka kubona. So turaza hano kujya muri terminal. So okay, kambikore mureba ngiye gukoresha shortcut. Tuza hano tukaza hano kuri inspect, tugiye kuri inspect, ituza hano kuri console ahita ubona akantu ka console, noneho urahita ubona ko ya element yacu yabaye console. So nituza hano urabona ko dufite heading 1 ifite class ya hero ikagira na heading. So now element hano dushaka kuvuga ngo dushaka gushira kandi twavuga ngo heading 1, itugaruka hano muri browser. Yes, urabona ko baduhaye noneho ya element yacu bakaduhereza na rya jambo heading 1. So urabona ko ngo twayifashe dukoresheje iyi element yacu, twayifashe dukoresheje icyo bita class. Iyi class, yes ni nacyo nyine JavaScript class idufasha. Hano twaturimo twiga umumaro wa class n'uburyo twayikoresha. So tujye kureba ibyo twize muri make. The HTML class attribute specifies one or more class names for any element, and also class are used by CSS and JavaScript to select and access specific element. Twabibonye. The class attribute can be used. So okay, let me do it well. I'm sorry. Let me do this. Also this. Sorry, what happened? Shit. Okay, yes. In summary, nkuko mubibona, the HTML class, we are here. The HTML class attribute specifies one or more class names or for any element. So twabonye ko nyine icyo bita HTML class specifies one or more class names for, ushobora gufata, ushobora guhereza element ama class yose ushaka abiri atatu. Twabibonye neza cyane. Ikindi twabonye nuko class are used by CSS and JavaScript to select and access specific element. So to select an element twabonye ko ari muri CSS, even no muri JavaScript. So aho ushobora ku accessinga a specific element ukoresheje JavaScript. And then ikindi twabonye ni icyo bita the class attribute can be used on any HTML element. So class attribute can be used on any HTML element wayihereza class. So ikindi twabonye ni class names are case sensitive. So twabonye ko wanditse hero mu nyuguti ntoya waba uri gustylinga ukandika hero ugatangiza capital letter, ibyo bintu bidashobora gukora kubera ko classes are case sensitive. So ikindi twabonye ko different HTML element can point to the same class name. Twabonye ko ushobora guhereza different element ukazihereza class name imwe bitewe nuko ushaka kuzistylinga. Ibi ni ibintu tuzagenda tureba mu project. Ikindi twabonye ko JavaScript can access element with a specific element. Class name with the get element by id class name method. So aha twabonye ko dushobora ku accessinga element muri JavaScript. So guys, thank you for watching. Umuswa turimo twiga gukoresha classes muri HTML muri project zawe, nizere ko wamenye kubikoresha. So thank you guys, thank you for today. Remember to subscribe, like, share and comment.